जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Gaura Nityaya Jaya Sachi Sutaya Jaya Gaura Nityaya Jaya Sachi Sutaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Shri Radhe Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Harinam Sankirtan Ki. Today we'll read Bhagavad Gita chapter 2 verse 13. Харе Кришна, мы прочитаем вторую главу, текст 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chaksurvunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Namo Vishtam Sabidam Yena Bodhale Swayam Ruvataha Mayam Tadadi Swapadandiham Vandeham Shri Guru Shri Utapata Kamalam Shri Gurum Vamcha Shri Rupam Sagara Jatam Sagagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishakhan Vitamcha He Krishna Karuno Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Ganta Radha Ganta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhano Sudhe Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarupyacha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bodhale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Prachata Desadharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasada Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Dehinosmin yata dehe
Kaumaram Yauvanam Jara Tata Degantara Praptir Dhirasthara Namuhyati Tehinosmin Yatha Dehe Kaumaram Yauvanam Jara Tata Degantara Praptir Dhirastatra Namuhyati Dehinosmin Yatha Dehe Kaumaram Yauvanam Jara Tata Degantara Praptir Dhirastatra Namuhyati. Dehinaha of the embodied. Дехинах воплощенного. Asmin in this. Асмин в этом. Yatha as. Ятха как. Dehe in the body. Дехе в теле. Kaumaram boyhood. Каумарам детство. Yauvanam youth. Яуванам молодость. Jara old age. Джара старость. Tatha similarly. Татха также. Deha antara of transference of the body. Дехе антара другого тела. Praptihi achievement. Праптихи обретение. Dhiraha the sober. Дхирах трезвомыслящий человек. Tatra thereupon. Татра при этом. No never. На не. Mukhyati is deluded. Мухьянти обманывается. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же, после смерти, она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! Jai. Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body, and since it is true to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for the changing bodies from old to new ones, thereby regenerating their energy. Such change of body account for varieties of enjoyment of suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So, in either case, there was no cause for lamentation. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dhira, or a most sober man. Such a man is never deluded by the changes of bodies. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable, against the principle of the supreme souls being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portion of the supreme exists eternally, samitana, or called kshara. That is, they have a tendency to fall down into the material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead.
The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead, Sri Krishna. They are not on the same level, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna, and Krishna is not superior to Arjuna, then the relationship of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusion energy, Maya, then there is no need of one being the instructor and the other being instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity Arjuna, who is a forgetful soul deluded by Maya. Комментарий его божественной личности Шрила Прабхупады. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, и его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое. И поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бхишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела, или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют дхирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Учение Майявади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальные души сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. Бхагавад-гита подтверждает, что отделенные частицы Всевышнего существуют вечно, санатана, и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. И эти частицы вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания, и получает возможность общаться с личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа и известна как параматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны Солнце и Луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце и Луну с Верховным Господом. Индивидуальную душу, частицу Господа, представляет Арджуна, а высшая душа – это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разное положение, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии, майи, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу, Арджуне, которое олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную майей. So, in 2.13, Krishna talks about the embodied soul. В
В тексте 13 Кришна говорит о обусловленной душе. Yeah. So what is embodied soul? The soul in the body. А что значит обусловленная душа? Это значит душа в теле. And the moment he talks about the soul and the body, that means Lord Krishna very clearly separates the soul from the body. И в тот момент, когда он говорит об обусловленной душе, он очень четко разделяет душу и тело. So when the soul is in the human body, because of the structure, we are called human. If the same soul is in the dog, it's called a dog. If it is in the structure of an elephant, it's called an elephant. If it is the structure of a bird, it's called a bird. И в зависимости от того, в каком теле находится душа, находится ли она в теле человека или находится она в теле животного, в теле собаки, мы так и называем. Человек, собака, Elephant and birds. слон или... So the body undergoes a change. As we all, when we take birth, we are a child. From childhood, we become boys, then youth, and then old age. И состояние этого тела, оно меняется. Сначала оно в теле ребенка, потом оно меняется и становится юношей, потом уже стареет и становится старше в старом теле. And then ends with the death. И в конце концов заканчивается это все смертью. And Lord Krishna says, during the death, the soul passes from one body to another. И Кришна говорит, что со смертью не заканчивается ничего, а просто душа меняет и переходит в другое тело. What does it mean? That means soul does not perish. А что это значит? Это значит, что душа, она не умирает, она бессмертна. But when it passes from one body to another body, to which body we may ask, and that is not in our hand, it is decided by our karmic activities, our karma, what we have generated. Но вот этот процесс смены тела, когда душа переходит из одного тела в другое, оно не находится в наших руках. Оно зависит от кармы живого существа, то есть от наших действий, которые мы совершаем в своей жизни. According to Vedas, there are total of 8.4 million species. So you can take birth as any one of these species. В соответствии с Ведами, Веды говорят, что существует 8,4 миллиона тел живых существ, и мы можем попасть в любое тело из этого количества. The conditioned soul always passes from one body to another body at death. И обусловленная душа, она всегда переходит из одного тела в другое в момент смерти. It depends on the karma, but it is under the divine supervision. Это, конечно, зависит от кармы, но это также находится в руках Господа. Divine supervision. Yeah. And it is just like one gives up the old shirt. Next day morning when you get up, you remove the old shirt and put on a new shirt. Exactly same like that. Это примерно как вот вы ходите сегодня в одной рубашке, и потом вечером вы ее снимаете, а утром надеваете другую. So the soul, after death, it leaves this body, and like you put on a new shirt, it assumes a new body. И это значит, что точно так же, когда наше тело становится непригодным, вы его меняете на новое тело, и душа также вот одевает, снимает старую рубашку, одевает новую. But it is only decided by the Lord Krishna, the divine supervision of that 8.4 million species, what you will be in future. Но это все находится в руках Господа Кришны. Какое тело у вас будет следующее, мы не знаем. If you spend all your time, all your day, weeks, months, years only on sense gratification, yes, you may be taking birth as a cat or a dog or whatever the animals. И если вы, например, тратите все свое время, весь свой день на то, чтобы удовлетворить свои потребности, своих чувств, то вы получите какое-нибудь тело животного, там собаки, например. Like for example, if you are very keen only to eat the meat eating, then you may take a birth as a tiger. Because if you take a birth as a tiger, you don't need to cook the meat or no need to clean the meat. You can directly take the meat and eat. Если, например, вы так любите есть мясо, то вы получите в следующее рождение тело такого животного, как, например, тигр, которому не надо ничего готовить, он просто ест сырое мясо и наслаждается этим. So there are shortcuts possible.
If you are very interested to eat meat eating, you can take a birth as a tiger in future, and it makes your life very simple. Да, и Господь вам поможет, Он в следующее рождение даст вам в теле тигра, и вам не нужно будет готовить, вы просто будете наслаждаться. But at the same time, if you accumulate pious activities, you are sure in the next birth you will take birth as some in the heavenly planets. This 8.4 million is not only on the earth, it can be anywhere in the universe. So you may take birth in the next life as in some other universe, in some other heavenly planet. Но если вы ведете благочестивый образ жизни и соблюдаете все предписанные обязанности, то вы можете даже родиться не на Земле уже, а переместиться на другие планеты. И когда мы говорим о том, чтобы кто-то рождается в другом теле, мы не говорим только о Земле, мы говорим о всей Вселенной. Вы можете родиться, например, на планетах полубогов. But wherever it is, the Veda says the total number is 8.4 million, and you will be taking birth within that 8.4 million species. Да, и Веды как раз и говорят о том, что есть 8,4 миллиона видов живых существ, в которых как раз и будет рождаться живое существо в следующей жизни. But all these 8.4 million species are subjected to birth and death. In between, they transmigrates from boyhood, youth to old. In every animal also it happens. Но в какое бы тело живое существо не попало из этих 8,4 миллионов живых существ, в любом случае оно претерпевает один и тот же процесс. Сначала оно находится в теле ребенка, потом оно переходит в тело юноши и потом в тело старика. So all these 8.4 million, if you take birth in that species, you will one day die. Death is nothing. Death is nothing but it is a process of giving up the old body and taking a new body. И не имеет значения, в каком теле вы окажетесь. Конец будет один и тот же. Вам необходимо будет умереть и потом перейти в другое тело. So, in the spiritual matter, what we need to understand is that we are not this body. И в конце концов, вот из всего этого, что нам нужно понять? То, что мы не являемся этим телом. Only the spirit soul is occupying this particular body. И только душа занимает положение внутри этого тела. Like for example, like I may be living in one house, you may be living in one house. So all of us are living in different houses in Moscow. Similarly, the soul also lives in different bodies. Ну, например, вот я живу в каком-то доме, вы живете в какой-то квартире, в каком-то доме, кто-то еще в какой-то доме, квартире, все живут в каких-то квартирах. Вот примерно так же душа занимает положение в каком-то теле. Like when the house get depleted, very old, we move from one house to another house. Similarly, when we become old, the soul also decides it's time for me to go from this body to another body. Ну и примерно так же, когда наша квартира приходит в негодность, то мы уезжаем в какую-то другую квартиру получше. Также и в теле, когда находится душа, и тело перестает удовлетворять нашим потребностям, мы меняем это тело и переходим в другое тело. But in the house itself, somebody will be living in a very big house, somebody must be in a townhouse, somebody in a bungalow, somebody in a palace. So different houses you live. Но вы можете понять, что каждый живет в разных условиях, в разной квартире. Кто-то живет в дворце, кто-то живет в каком-то там в шалаше, там бунгало, да, кто-то там еще где-то живет. So what do? You accumulate money in the bank so that you can buy a big house. Ну и что вы делаете? Вы стараетесь накопить денег, чтобы купить какой-то получше вам дом, чтобы не жить в этом маленьком доме неудобном. Similarly, the soul also, if you want to live in a very devotee's body, it has to accumulate very high pious activities. It has to accumulate. Like you accumulate the bank money for a big house, here you have to accumulate pious activities, devotional services. Ну и вот если вы хотите жить в каком-то в хороших апартаментах и получить хорошее тело, например, тело преданного, вам нужно собирать вот этот вот, как в банке, собирать этот счет. И счет состоит в преданном служении. So karma is there, but it is whether you are doing a sinful activities or you are doing a pious activities. That makes the difference. Ну да, конечно, карма присутствует, но она зависит от того, какие действия вы совершаете, греховные или, наоборот, благочестивые. So, whether it is living in any body,
the spirit soul is immortal. It doesn't get destroyed. It's not perished. The spirit soul, wherever it lives, it doesn't get perished. Perished. И это значит, что душа не уничтожается. Yeah. So, in Bhagavad Gita 2.11, Lord Krishna says, Natvevaham jatunasam natvam neme janatipaha nachaiva na bhavishyamaha sarve vayama tahparam. He says, never was there a time when I did not exist. You see, when I did not exist. He says, I am different from you. 2.11. И в Бхагавад-гите 2.12 говорится, 2.12. Кришна говорит, не было какого-либо времени, когда я не существовал. Вы подумайте, это очень важно. Я не существовал. Он говорит про себя. So, when Arjuna lands up in the battlefield with Lord Krishna, he sees all the people and he does not want to he doesn't want to fight, but dharma has to be established. И когда Арджуна находится на поле битвы, он видит всех живых существ, которые там находятся, пребывают. So, but he looks at everyone, Arjuna looks at everyone as a bodily, he is understanding everyone as a bodily concept. Но когда он смотрит на всех окружающих его, он видит только аспект тел, которые его окружают. So, Krishna advises Arjuna, never was there a time when I did not exist, nor you. That means you were there before, you are there now, and you will be there in future. И Кришна говорит Арджуне, Арджуна, не было такого времени, когда бы не существовал я, и не существовал бы ты. Это о чем говорит? Говорит о том, что Арджуна существовал задолго до этого. So, here it is Bhagavan Uvacha. The Bhagavan himself is saying. И кто это говорит? Это говорит сам Бхагаван, Бхагаван Увача. But how is it possible? We all know this body can be for 60 years, 70 years, 80 years. Sometime the body will go. Ну как это возможно? Мы знаем, что мы существуем 20, 30 лет, 60 лет, но когда-то мы умрем. And we all know this body is put into fire, or sometime it is put buried, or sometime it is thrown to the birds, vultures. И мы знаем, что потом происходит. Мы видели, как умирает человек, что с ним происходит. Его либо сжигают в печи, либо его закапывают в землю, либо его развеивают по ветру. But Krishna says, you existed before, you are existing now, and you will exist afterwards. Но Кришна говорит, ты существовал до, ты существуешь сейчас, и ты будешь существовать после этого. How is it possible? Как это возможно? That means there is something other than the body. Это значит, что что-то есть над этим телом. Which is not destroyable, which is not perishable. That is the soul. То, что неуничтожимо и не уничтожается, это и есть душа. So in spiritual life, this is the most important. Поэтому душа, духовная именно, это наиболее важная часть. Like when you go to school, when you want to learn mathematics, for example, initially they will teach you 1, 2, 3, 4. Ну, например, когда вы приходите в школу и вы начинаете изучать математику, обычно в самом начале вам объясняют числа 1, 2, 3, 4. Or when you want to learn, suppose I want to learn English. When I go to the school, they will teach me A, B, C, D. They start with alphabets. Или, например, когда вы приходите и изучаете иностранный язык, например, английский, они начинают с самых-самых азов, с алфавита. Они говорят, там, выучите сначала буквы A, B, C, D. And in spiritual life, what is this A, B, C, D? И что у нас в духовной жизни? С чего мы начинаем? Что A, B, C? Какой алфавит в духовной жизни у нас? That A, B, C, D is nothing but to understand, I am not this body, I am not this body, I am not this body. That is the A, B, C, D of spiritual life. И вот это и есть наш алфавит в духовной жизни. Мы должны понять, что мы не тело. Вот это и есть наши буквы A, B, C, D. Because when you attach that I is what? Is my hand is I? Or my head is I? Is my leg is I? Nobody knows what is I. Когда вам кто-то спрашивает, кто вы говорите я, и я вот кто я. Как вы можете объяснить? Моя рука, мое тело, моя голова.
голова или кто вообще я? Как вы можете ответить на этот вопрос? So self-realization is to understand I am the spirit soul. И вот в этом случае вам нужно понять для самого себя, что вы — это не вот это тело, я душа. I am the part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Part and parcel of Supreme Personality. А что значит душа? Душа — это значит частица, неотъемлемая частица Верховного Господа. But I am an individual. The Bhagavan is an individual. I am an individual. Everyone is an individual. Ну, что значит частица, неотъемлемая частица? Это значит, что я являюсь индивидуальностью, и Господь является индивидуальностью, и я не являюсь чем-то неиндивидуальным. So we are same, maybe qualitatively, but in quantitatively, we are completely different. То есть мы качественно не отличны от Господа, но количественно мы отличаемся от Него. So, but if you, there are two type of philosophers which even talk about this. Two type of philosophers. Есть два типа философов, которые говорят о этих вещах. And one is that impersonalists. И один из таких типов — это имперсоналисты. They say after liberation, the body, the soul gets out of the body and then merges or amalgamates with the И они говорят, что supreme soul. после того, как душа оставляет тело, она сливается с общим Господом. But in this verse, Krishna says differently. Но если мы посмотрим, здесь об этом ничего не говорится. Because Здесь Кришна говорит совершенно обратное. Krishna says, when you die, your soul moves from one body to another. Но здесь Кришна не говорит, что ты сливаешься с кем-то. Он говорит, что когда ты оставляешь тело, ты переходишь в другое тело. Bhagavan says, he doesn't say you merge with me. He says you move from one body to another body. So the impersonal theory is failed, completely failed here. Ну, и мы здесь очень хорошо видим, что теория имперсоналистов, она не подтверждается, она просто как бы падает, да. Он не говорит, что мы сливаемся, да, он говорит, что мы переходим из одного тела в другое. Very often the impersonalists give an analogy of rope and snake analogy to explain this principle. Часто имперсоналисты приводят пример со змеей. So in India, I don't know, in Russian I don't see much snakes, but in India we have, in my village, especially my village, there are a lot of snakes move around. It has actually happened to my father about 6 months ago. In the evening, in the night, basically around 7 o'clock, 8 o'clock, it became dark in India. So when he went out, he's 80 years old, he stamped on a rope. He jumped and thrown himself away thinking that it's a snake. And next day morning, he was a lot of buris and, he's broken his hand. Yeah. И это такая вот ситуация происходит часто. Вот, например, с моим отцом произошло, он был в Индии, и он вышел на улицу, и там очень много, вы знаете, что там очень много змей, и он наступил на землю, там была какая-то веревка, да, или да, и он думал, что это змея, он наступил, он отпрыгнул от нее, он испугался, что это змея, и он ударился, там локоть, он даже повредил себе руку. So next day morning, my mother went out and say, why did you break your hand? It's only a rope. И в следующее утро моя мама, она увидела моего папу, который повредил себе руку, и говорит, что с тобой случилось? Почему ты повредил свою руку? Это же была всего лишь веревка. It actually happened to my parents about 6 months ago. And because what happened, there is an illusion. И как это происходит? Почему? Это происходит именно из-за того, что мы находимся в иллюзии, что нам кажется, что это что-то, что не является этим. Because the snake is real and he has seen sometimes, so that's why he was afraid of that. Потому что это действительно может быть так, на самом деле, что он уже видел змею, которая проползала там, и он думает, что это змея, он уже имеет опыт встречи с этой змеей. So this Mayavadi's concept of that snake and rope analogy is not correct. И вот эта аналогия со змеей и майей — это неправильная аналогия. Because they say that it is a Maya. Потому что они говорят, что это майя, иллюзия. But whereas the Vaishnava philosophers give you another analogy of a earthen pot. That's a pot made of clay. Но вайшнавская философия, она говорит другую аналогию, что
Это говорит о вечной душе. Yeah, it is used generally in India for carrying water. Это часто используется для ношения воды. So when it is made from the earth material. Clay. Clay, yeah. Это сделано из глины, горшок. So the Vaishnava philosopher says, yes, the pot may be temporary, but it exists, it's real. Да, ну и он говорит, что вот этот вот горшок, он, конечно, он сделан из глины, он временен, но он существует. Similarly, the earth is also real. Это? The earth, the Jimli Tosha, it's also true. И земля, это тоже существует, это правда. So they gave that it is individual. Pot is an individual, earth is an individual. Similarly, Krishna is an individual, I am an individual. Who is talking? Krishna. Who is said that it's illusion? I'm saying Vaishnava philosophers. Yes. This is all talking about Vaishnava philosophers. Say that the earth is real, Yes. the pot is real. Yes. Similarly, Lord Krishna is an individual. So it is an individual, this is an individual, two different individuals. Similarly, Krishna is an individual, we are an individual. Okay. И когда мы об этом говорим, мы видим вот этот горшок, мы видим землю, но это все отдельные частицы, так же как и Кришна, он индивидуальность, и мы тоже индивидуальностью являемся. Это вайшнавская философия, что мы индивидуальные существа. So that we have to understand that each one of our soul is individual. That is the most important thing. И самое важное для нас понять, что мы являемся душой, и мы являемся индивидуальностью, индивидуальной душой. Yeah. So Lord Krishna says here, Dehinosmin yata dehi kaumaram yavanam jara tata dehantara prapti dhiras tatra na mukhyati. That means the embodied soul goes out of the body, but it never dies. И вот этот стих 13, который мы только что прочитали, он говорит о том, что душа, она обусловлена, она находится в этом теле, но она никогда не умрет. So, actually the soul within the body, every time it keeps changing the body. И душа, которая находится в теле, она просто постоянно сменяет одно тело на другое. And death is the final change. Death is the final change from one body to another body. И это как бы конечное, изменение из одного тела в другое. But what all of us think, we all think that we will live permanently, we live forever. Но все мы думаем, несмотря на это, на то, что мы постоянно меняем это тело, мы знаем, что нам придется умирать. Мы всегда думаем, что мы никогда не умрем. But why that happens? Because the lack of faith, and we should surrender ourselves completely, but we don't surrender. А почему это происходит? А потому что у нас не хватает достаточно веры, и мы недостаточно предаем себя Господу. And if you have a complete faith in Lord Krishna and through your Guru, definitely this Maya, the illusion what we have, will get removed. Но если мы действительно имеем абсолютную, полную веру в Кришну, то эта майя, она просто исчезнет, растворится. The faith should be complete faith. И вера, она должна быть завершенной, полной верой. Once in a village, there was a drought. There was no rain for many, many months. So they want to conduct a big yagya. И вот однажды была такая ситуация, что не было очень-очень долго дождя. И вот они как бы начали проводить ягью. Because if no water, it's completely, the land is dried up, no greenery, nothing is growing. So they thought there is only one way, we have to pray and do a yagna for Lord Krishna. И, вы знаете, что когда нет дождя, земля сохнет, и нет возможности ничего выращивать, и они просто думали, что нам делать, и единственное, что мы можем, это молиться Кришне. So they decided in this so-and-so place, let's have on so-and-so date, let's have a big yagya for rain. И они думали, что нам делать, и решили, что давайте мы сделаем большую ягью для этого, для Кришны. And that village head made a compulsory one rule, everyone in the village will attend this yagya.
И они сделали такое правило, что это Ani, that the head of village, the king. старейшина деревни, он всем указал, что будет такое правило, что каждый житель деревни должен участвовать в этой яге. So everybody landed up there. Every individual who's in that village, they all came for that yagya. И все собрались, все жители деревни, они послушались его и собрались на эту ягью. And among all these around 10,000 people, there is only one gentleman who was carrying an umbrella and sitting there. He didn't go? One gentleman attended the yagya with umbrella. Umbrella. И, один из всех, вот все пришли на эту ягью, но один человек, он пришел на ягью с зонтом. And the yagya, they did it for 24 hours, big yagya, and the yagya got over. And next day morning, when they all dispersed, suddenly the rain started pouring. И когда эта яга закончилась, а яга проводилась 24 часа, и после вот этого, на следующий день, как только она закончилась, пошел очень-очень сильный дождь. And the gentleman with the umbrella, he opened and he was standing, and everybody wants to put their head inside. Но тот человек, он пришел с зонтом, и все, когда пошел дождь, все стояли под дождем, и только один стоял под зонтом, и все побежали быстрее к нему под зонт, спрятаться от этого дождя, потому что был ливень просто. And the villagers and the leader of the village, they asked him, how do you know you got an umbrella? How do you know that it's going to rain? И все жители деревни, они стали спрашивать у него, что случилось, откуда ты знал, ты что, кто тебе сказал, что будет дождь, ты взял с собой зонт? He said, I have the faith in Lord Krishna. А он сказал, что мне никто ничего не говорил, просто у меня есть вера в Господа Кришну. And when you are doing yagya for Lord Krishna in this place for rain, why it will rain? That's why I brought the umbrella. Если вы совершаете ягью для Кришны, и Кришна принимает эту ягью, то дождь точно будет. So if you have faith on Lord Krishna, have that faith, surrender unto Him, He will take care of you. И вот это и есть вера Кришны. Вам нужно получить эту веру, предаться Ему и служить Ему. Only faith in Bhagavan will help us. Только вера и Господь, Бхагаван, поможет нам. That faith can be generated by constant chanting. И эта вера может поддерживаться и развиваться посредством постоянного повторения святых имен. Very high energy, high tonic Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for the patient listening. Hare Krishna. Спасибо вам большое. Харибо! I have no question. Если есть какие-то вопросы, Or we can, I think there is a или уже время? Oh, he is coming. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна.